Ini kita akan go to the second type of firm or type of market structure, which is monopoly. Okay. Okay, monopoly. So first kita akan lihat dia punya characteristics lah. So karakteristik yang membezakan antara satu firm dengan firm yang lain. Untuk monopoli, sesuai dengan namanya, so monopoli ni there is only one seller. There is one seller, but of course many buyers lah. So monopoly exists when there is one firm in the whole industry. And then there is single producer that supplies the entire industry with product of no close substitutes. So hanya ada satu saja firm ataupun company yang supply jenis barang yang tidak ada pengganti. So contohnya macam common dekat Malaysia adalah Tenaga Nasional Berhad yang supply electricity. So kita tidak jumpa mana-mana firm lain yang supply electricity. Hanyalah TNB sahaja. Right? So itu yang dinamakan sebagai monopoly. Telekom, yes, dulu. Dulu telekom adalah monopoli. Sebab telekom adalah telecommunication yang pertama dan yang supply untuk telecommunication ni lah. So now dah banyak. Dah tak ada dah lagi telekom. Right? Maksudnya telekom ni dah jadi, dia masih ada, dia masih wujud. Tetapi dia ada persaingan. Right? So second second characteristic of monopoly adalah they produce unique goods. They produce unique goods with no close substitutes. So dia menghasilkan barang yang tidak ada pengganti, unique. Macam saya kata tadi, kita tak jumpa pengganti elektrik. Adalah pengganti dia bukan elektrik lah. Sebenarnya pengganti dia macam kalau nak terang kita boleh pakai lilin, kita boleh pakai pelita kalau kita nak lampu, tapi kita tak dapat juga dia punya substitutes yang sebenarnya. So kita kata no substitutes for this kind of good. Right? So because of that, monopoly tu menjadi monopoli lah sebab dia menghasilkan barang yang tidak ada pengganti. Number 3, they are barrier to entry and exit. So ada halangan or restriction from other firm, new firm yang nak enter the industry. Ada restriction. Sebab itu monopoli dia tidak ada competition. They face no competition because of this barrier to entry. So barrier to entry ni kita akan lihat apa dia. Alright, nanti. And then the firm have full power to control price. Jadi monopoli ni kita panggil sebagai price maker. Mereka yang menentukan harga barang yang mereka hasilkan. So they have the full power to determine the price. So mereka yang menentukan harga ataupun kuantiti, and mostly dia menentukan harga lah. Bukan ditentukan oleh market demand and supply. And advertising is minimally practiced. So what you need to understand or what you need to remember adalah first, untuk monopoly there is one seller. Number 2, they produce unique product with no close substitutes. Number 3, barrier to entry. Number 4, they have full power to control price atau kita kata price maker. Right. So untuk demand curve, untuk monopoly, the demand curve is downward sloping. Sebab apa downward sloping? Sebab dia based on the law of demand. The higher the price, the lower the quantity demanded and vice versa. And dia juga follow the elasticity lah. So kita kata the demand curve or the demand curve of monopoly ni adalah inelastic. Less elastic. Kenapa? Sebab kenapa dia less elastic? Kenapa dia inelastic? Kerana dia tidak ada competition dan dia menghasilkan barang yang tidak ada substitutes. So bila dia menghasilkan barang, they produce less substitutes good atau no substitute goods. Of course, the demand would be inelastic. Right? And what about average revenue? So average revenue ni pun downward sloping, and average revenue sebenarnya adalah equal to the demand curve. And marginal revenue also downward sloping, lies below the average revenue curve. So inilah, so this is
the average revenue, okay, equals to the demand curve. Di bawahnya marginal revenue, downward sloping, both downward sloping. Kalau kita nak cari equilibrium, kita kena ada satu MC di sini. So MC, marginal cost, intersect dengan marginal revenue at this point. So the equilibrium quantity is 100 units and equilibrium price di sinilah, naik atas, touch the average revenue 5. So this is the equilibrium of monopoly. Now we go to the important part. Kita nak lihat short run equilibrium ataupun short run profit of monopoly. So kita kata in the short run there are 3 types of profit: supernormal profit, subnormal profit and normal profit. Okay, so kita lihat supernormal profit. Okay, so firm earn supernormal profit bila average revenue greater than average cost, total revenue greater than total cost at equilibrium. So kita lukis balik, average revenue downward sloping, marginal revenue downward sloping, lies below average revenue, and then kita ada marginal cost. So E adalah equilibrium. So berapakah quantity? 10. Berapakah price at D here? 10. Untuk kita nak determine sama ada the firm is making supernormal, subnormal or normal profit, kita kena ada average cost. So lihat di sini average cost di sini. Okay, so kita boleh terus cari total profit lah. So total revenue tadi berapa? 10 times 10, 100. Total cost pula berapa? At the equilibrium, average cost berapa? 5. So 5 darab 10, 50. So 100 tolak 50, 50 positif. So the firm is earning supernormal profit. Atau kita boleh compare dalam average revenue, average cost. So kita compare, tengok average revenue dia berapa? 10. Average cost dia berapa? 5. So bila average revenue greater than average cost, kita kata the firm is making supernormal profit. Right? Yang ini kalau normal profit lah. Bila average revenue equals to average cost, total revenue equals to total cost at equilibrium. Okay, sama macam tadi, average revenue, marginal revenue, and then kita ada marginal cost. So E adalah equilibrium. So the price is 10 and quantity is also 10. Jadi kita cari total profit. So revenue 10 times 10, 100. So lihat average cost intersect dengan average revenue. So sama juga average cost 10. So 10 darab 10, 100. 100 tolak 100, kosong. So bila dapat kosong maknanya normal profit. Atau kita lihat bila average revenue equals to average cost, 10 kedua-duanya, the firm is making normal profit. Right? And we go to the subnormal profit. Bila average revenue less than average cost, total revenue less than total cost at equilibrium. Okay, so kita lihat sama juga tadi. Average revenue, we have marginal revenue, we have marginal cost intersect with marginal revenue. So the price is 10 and quantity is 10. So kita cari revenue dia 100. Total cost dia berapa? C. Average cost is C, 15. So 15 times 10, 150. So 100 minus 150, negative 50. So bila dapat negative, the firm is making subnormal profit. Okay. So bila kita lihat di sini dalam average, so kita lihat average revenue 10, average cost 15. So bila average revenue less than average cost, the firm is making subnormal profit, loss. Okay. So kena ingatlah macam mana nak lukis, macam mana nak understand the diagram lah, nak differentiate between one firm with another firm. And then kita nak tahu subnormal, supernormal and normal profit. So this is short run lah. So in the long run, kita kata in the long run, a monopolist will only earn supernormal profit due to the barrier to entry. So bila ada barrier to entry, ada restrictions to the new entrants, bermaksud this firm, they have no competition, they face no competition, tak ada competition. Bila tak ada persaingan, of course dia akan, dia tidak ada persaingan, maknanya semua orang akan beli dengan dia sahaja. Okay, so the firm, kita kata apa? Will earn supernormal profit in the long run. And satu lagi, untuk monopoly ni dia produce unique product, no substitutes. So bila no substitutes, people don't have choice. So dia kena beli juga walaupun mahal, walaupun mahal, walaupun murah. Jadi the firm will earn
earn supernormal profit in the long run because of no competition and also because of they produce close substitute goods, no close substitute goods. Yeah, so bila ada barrier to entry, the firm will make supernormal profit in the long run. Okay, inilah ini adalah long run equilibrium. Okay, now kita nak lihat apa itu barrier to entry. Okay, saya dah share dalam WhatsApp group. Boleh juga lihat page boleh lihat page dalam textbook page 226, 227. 226, 227. So kita boleh lihat di situ explanation of barrier to entry. Apa maksud barrier to entry? So barrier or restriction on entry refer to the prevention of other firms or seller from entering the industry. So maknanya kita ada restriction untuk new entrants to the industry. Okay, so apakah jenis-jenis barrier to entry? The first one is economies of scale. Second one is ownership or control over raw materials or resources. And then number 3, patents and copyright. Number 4, licenses. Jadi economies of scale ni maksudnya apa? Maksudnya, it occurs when the average cost decreases as production expand. Maknanya, apabila production tu semakin banyak, the average cost semakin menurun. Maknanya the firm semakin banyak dia produce, semakin kurang cost dia. Bermaksud the firm dah achieve economies of scale. So dia dah well established di dalam industri. So bila firm ini dah well established, dia dah mampu untuk capai economies of scale. So bila ada new firm yang tertarik nak masuk dalam industri yang sama, so new firm itu tidak boleh last longer. Kenapa? Sebab dia tidak boleh compete. Dia tak mampu nak compete dengan firm yang dah well established. Sebab firm ini cost dia semakin menurun. Tetapi kalau firm yang baru nak menapak dalam industri, so dia punya cost tidak serendah daripada dengan firm yang dah besar ni. Okay, so because of that, the monopoly will always be monopoly in the industry. Number 2, ownership or control over raw materials or resources, right? So monopoly may prevent potential rivals through the control or ownership of raw material. Maksudnya, firm ini dia dah tahu supplier mana, dia juga mampu untuk membeli dalam kadar yang dalam banyak kuantiti yang banyak, in bulk. Bila dia beli in bulk, maknanya dia punya cost semakin menurun, rendahlah, dapat harga yang rendah. So bila dia mempunyai ownership or control over raw materials or resources, bila harga cost dia menurun, dia juga mampu menjual dalam harga yang agak murah. Jadi orang ramai pun akan beli dengan dia. So kalau ada firm yang lain ini tidak ada control over raw materials, jadi maybe cost agak tinggi, harga juga perlu dinaikkan, jadi maybe orang tidak akan membeli daripada firm yang baru ni. Okay, and then monopoly, so itu yang menjadikan sesebuah firm itu menjadi monopoly. And then patents and copyright. So apa itu patent? Kita lihat patent dulu. Patent refers to the exclusive right for each inventor to use or to allow others to use his or her invention. Patents ni adalah sesuatu innovation, sesuatu yang kita buat, contohnya barang yang kita hasilkan itu, kita patentkan atas nama syarikat kita atau nama kita lah. Maknanya kalau kita ada satu, contohnya Kowe ni adalah company water filter contohnya kan. Jadi water filter yang dia dah buat itu, tidak ada orang lain yang boleh tiru. Kalau ada orang lain atau company lain yang tiru, maknanya company itu boleh disaman. Nampak tak? So kalau kita dah patentkan produk yang kita hasilkan itu, jadi orang lain tidak boleh tiru. Itu yang menyebabkan sesebuah firm menjadi monopoli. And then copyright. Copyright pun samalah. Kita nak prevent potential rival from copying the products invented by the original owner and make entry impossible. Maknanya kita tulis buku, tulis lagu, and then kita adalah film producer. So bila bab-bab menulis ni, itu adalah
dia subject to copyright. Maknanya hanya orang yang menghasilkan buku itu saja yang boleh jual. Hanya publisher saja boleh jual. Hanya film producer saja yang boleh jual filem dia. Faham tak? Tak boleh orang lain ciplak, tak boleh orang lain gunakan masterpiece kita tu. Kalau gunakan, boleh disaman. So ini yang menyebabkan firm lain tidak dapat nak compete dengan firm yang dah well established ni. So firm ini akan menjadi monopoli. And the last one is licenses. Government will restrict the entry of new firms by imposing legal license. Macam saya kata tadi TNB. TNB tu ada license yang diberikan oleh government. So because ada license ini tak semua orang boleh dapat, sebab itulah sesebuah firm menjadi monopoli. Right? So because of these four criteria, barrier to entry yang menyebabkan the firm will be monopoly. Okay? So far okay? Boleh faham tak? Faham. Ya? Boleh ya? Ada soalan? Tak ada. Okey, kita lihat dulu latihan ni, sample question ni. Okey, so kita lihat this one, diagram ni. Dia tanya what type of market structure this firm is operating. So because of downward sloping demand curve, kita boleh kata monopoly. Monopoly because the demand curve is downward sloping. Determine the profit maximizing price and output. Maknanya equilibrium price and equilibrium output lah. So this is equilibrium. MC equals to MR di sini. So berapakah equilibrium quantity? 10 unit. So equilibrium price berapa? 18 ringgit atau 18 dolar. 18 lah. Right? 18 ringgit. Quantity 10 units. Calculate the profit earned by the firm and explain the type of profit. So kita kira lah berapakah profit. So kita kena ada revenue dan cost. So total revenue di sini berapa tadi? 18 darab 10 lah. 18 darab 10, 180. Berapakah total cost? At equilibrium. Average cost berapa di sini? Average cost 15. So 15 darab 10, 150. So profit berapa? 180 tolak 150, 30. So it is supernormal profit. Kenapa supernormal profit? Because the average revenue greater than average cost and total revenue greater than total cost at equilibrium. Right? And then give two characteristics of this market structure. Okay, kita ada 4 kan? So the first one, there is single seller, and then produce unique product, no substitutes, barrier to entry, and price maker. Okay, boleh? Boleh. Right. Ada urusan sikit. Alright, now we go to price discrimination. Okay. So apa itu price discrimination? This is the interesting part lah. Yang sebenarnya kita selalu encounter this kind of jenis price discrimination, tapi kita tak tahulah apa itu sebenarnya. So price discrimination refers to the selling of or charging different prices to different buyer from the same good. Maknanya barang yang sama tetapi harga yang diletakkan kepada different group of people ini berbeza. Ada yang murah, ada yang tinggi. Ada yang murah, ada yang mahal. Jadi kita kata the monopolist, dia boleh charge different price to different groups but the same price to the consumer within the same group. Contohnya kalau kita pergi park ataupun kita pergi taman tema, so the price for adults will be higher compared to the children. Okay, nampak tak harga tu berbeza untuk orang dewasa dan kanak-kanak. So itu dinamakan sebagai price discrimination. Right.
So ada 3 jenis price discrimination. Kita ada first degree, second degree and third degree. So first degree price discrimination ni apa? Ya, it occurs when a firm charges different prices for each unit sold, charge each consumer the maximum price that he or she is willing to pay. Maknanya dia akan barang itu akan dibeli ataupun dijual kepada orang yang willing to pay the highest price. Contohnya dalam lelong. So lelong, auction, market, ya lelong ni, yes, producer akan buka satu harga contohnya 10,000 and then orang ramai akan membida atau kita kata bid lah, ya bid sampai capai satu harga yang orang lain semua tak nak bida dah, ya. So capai satu maximum price. So bila dah capai satu maximum price, barang itu akan dijual kepada orang tersebut yang willing to pay the highest price, ya. So ini adalah first degree price discrimination. Untuk second degree price discrimination, it occurs when product are grouped into blocks and each block is charged different price. Ya, maknanya di sini barang itu diklasifikasikan dalam beberapa group ataupun blok lah. Contohnya macam parking charges. So parking charges sejam yang pertama maybe mahal RM2. Jam yang seterusnya murah RM1. Jam-jam yang seterusnya 50 sen macam tu. Ya, ataupun electricity, tarif elektrik. Beberapa kilowatt yang pertama murah. Semakin banyak kita guna elektrik semakin mahal. Fotokopi. So ini adalah contoh second degree price discrimination. And then third degree price discrimination, the markets are divided into sub-markets or subgroup. Adanya kita groupkan ya orang-orang the demanders tu lah ya, orang lah consumers. Contohnya movie tickets ya, movie tickets untuk kanak-kanak lebih murah berbanding dewasa. Kenapa? Sebab dia depends on elasticity of demand. Sebab siapa yang suka tengok movie? Orang dewasa. So bila orang dewasa suka tengok movie, dia punya demand usually inelastic kepada harga tiket. Dia tak kisahlah mahal pun tengok juga Spiderman lah apalah kan ya. So because of that, the demand the price for adults will be higher compared to children. Sebab children tak selalu pergi tengok movie. Sama juga macam Malaysia Airlines, kalau kita nak naik nak naik flight, kita nak naik LRT and so on, harga berbeza untuk orang dewasa dan kanak-kanak dan juga orang tua. Ya, kalau macam ETS kat Malaysia ni, harga untuk warga emas lebih murah compared to dewasa. Sebab warga emas ni dia jarang-jarang naik ETS sebabnya orang yang mereka berada di kampung yang nak gunakan khidmat ini adalah orang anak-anak lah yang berada di bandar yang nak balik kampung. So sebab demand untuk adults ni inelastic, ya harga lebih mahal untuk adults compared to the warga emas ni lah. Sama juga macam flight tickets untuk kanak-kanak lebih murah berbanding dengan orang dewasa sebab orang dewasa yang selalu travel, so demand inelastic. Okay, jadi kita kena tahu jugalah apa condition of this keadaan yang menyebabkan sesebuah firm itu boleh practice price discrimination. Adakah semua firm boleh practice price discrimination? Tidak. Tidak semua. Perfect competition tidak boleh practice price discrimination. Ya. Jadi kita lihat, saya dah share juga dalam WhatsApp group atau boleh lihat page 235 to 236 berkenaan price discrimination. So dia ada conditions lah. So apa conditions dia? The firm should be monopoly firm. So bila dia ada monopoly power, baru dia boleh practice price discrimination. Sebab apa? Sebab bila dia ada monopoly power, dia ada control over price. So dia yang menentukan harga. Dia boleh mainkan harga tu. Jadi bila dia yang menentukan harga bukan market, then dia boleh practice this price discrimination sebab dia boleh tentukan harga untuk groupkan barang tersebut. Yeah. And then market segregation. So they should be able to segregate or segment buyers into distinct groups or classes. Maknanya dia boleh groupkan buyers ni. Dia mampu menjual barang atau perkhidmatan yang boleh groupkan, segmentkan markets itu. And then different degree of elasticity. Alright. So bila ada different degree of elasticity, so bila demand barang dia, okay, sometimes boleh jadi orang ni punya demand untuk barang dia adalah inelastik. Orang ni pula elastik. So bila ada different degree itu, dia boleh practice price discrimination. So bila demand inelastik, dia boleh charge higher price. Kalau demand elastik, dia charge lower price.
And then no resale, tidak boleh jual balik barang yang dah ada, price discrimination. And low cost of market separation or segmentation. So perlu company ni memastikan bahawa kalau dia charge price discrimination, kalau dia groupkan market ataupun people ini, cost dia rendah berbanding sekiranya dia tidak practice price discrimination. And of course the cost will be less and profit is higher. So because of profit is higher, then sebab itulah ramai monopoly firm dia akan practice price discrimination. Right? So itu sahaja untuk monopoli. Okay, ada soalan? Ada, Madam. Okay, semua okay ya. Alright, kalau tak ada soalan, so kita boleh go to the exercises. Page 263 to 264. Soalan number 3 and number 4. Okay, saya dah share juga dalam WhatsApp group. So soalan number 3 tu adalah soalan dalam bentuk diagram. Dia bagi diagram, awak jawab soalan. Untuk soalan number 4 itu perlu fill in the column dalam table and jawab soalan-soalan yang seterusnya. Okay, so saya nak minta untuk all of you buat. Saya bagi masa dalam 15 minit and then kita discuss semula. Boleh? Boleh, Madam. Alright, so pastikan semua buat lah sebab saya akan tanya lah. Alright, okay. 15 minutes.
Okay, kita discuss untuk question 3. The diagram illustrates the profit maximizing condition of an imperfectly competitive firm. Label the curves in the diagram respectively. Jadi kan ada kotak, 4 kotak tu, ya. Yeah? So kita kena label lah. So kotak yang teratas sekali tu apa? Siapa boleh tolong jawab? Yang atas sekali. MC. Okay, so MC tu apa? Marginal Cost. cost. Okay, Marginal kotak yang cost. kedua. AC. AC tu apa? Cost. Average cost. Kotak yang ketiga. AR. Okay, AR. average revenue Average sama revenue. dengan demand. Ya. Dan yang terakhir sekali. MR. Marginal revenue, MR. Okay. Okay, B. Determine the profit maximizing price and quantity. Okay, so maksudnya dia nak equilibrium price and equilibrium quantity. So berapa price, berapa quantity? Price Okay. 19. Quantity Okay, 50 good. unit. The price is $19. Quantity is 50 units. Alright, calculate the total profit or loss experienced by the firm. Okay, so first of all kita kira dulu apa total revenue. 19 darab 50 tadi. 950, betul? Tolak dengan total cost. So berapakah average cost at equilibrium? 14. So 14 darab 50. So berapakah total profit? $250. Okay, good. Yeah. $250. Okay. Is the firm operating in the short run or long run? Why? 250. Okay. Okay, soalan dia, kenapa the firm operating in the short run, maksudnya is the firm operating in the short run or long run. So kita nak tahu short run atau long run. So kita kata, okay, so this is monopoly firm. So the firm is making supernormal profit, betul? Sebab dia dapat 250. So bila kita lihat, dia tidak ada, kita lihat di situ seolah-olah the firm is making in the long run lah, sebab kita tahu in the long run the firm will make supernormal profit. So kita boleh jawab the firm is in the long run because the firm is experiencing supernormal profit. Ya. Yeah? Sebab kita tak ada lihat average variable cost atau average fixed cost di situ. So bila tidak ada average variable cost and average fixed cost, kita boleh kata the firm is making supernormal profit in the long run. Ya. Yeah? Sebab the firm is making the firm is operating in the short run because the firm is earning supernormal profit. List 4 characteristics of this market structure. Okay, 4 karakteristik dia apa? 1. One single seller. Okay, single seller. Number 2. Price maker. Number 3. Unique product. Okay, produce unique product or no close substitutes product. And number 4. Have full power to control price. Okay, that is price maker lah. Okay. Dah sebut tadi. Satu lagi. Barrier to entry. Yeah, barrier to entry. Itu adalah 4 characteristics of monopoly. Right, okay, soalan nombor 4. A monopolist has the revenue and cost information as shown in the table below. Jadi kita kena fill in the column lah. So first of all, kita cari total revenue dulu. Total revenue adalah price times quantity. Alright, so berapakah total revenue? The first one is 2,000 and then berapa seterusnya? 3,700. Sorry? Sikit. 3,700. Okay, seterusnya? 5,100. Okay, lagi? 6,600. 6,600, betul. Lagi? 7,500.
Okay, 7,500. Seterusnya, 8,700. 8,700. okay. Lagi? 9,800. 9,800. 10,800. 10,800. 11,880. 11,880. And last one, 13,000. 13,000. Okay, good. Right, now total cost dia dah bagi, kita kena cari marginal revenue pula. So marginal revenue, change in total revenue divided by the change in quantity. Right, so kita ambil lah. Yang the first one tu 2,000, tolak kosong 2,000. Bahagi dengan 10 tolak kosong 10. So 2,000 bahagi 10, 200. Seterusnya berapa? 170. Okay, 170. Seterusnya 140. okay, 140. 150. 150. 90. 90. 120. 120. 110. 110. 100. 100. 108. Okay. 108. 112. 112. Okay, untuk marginal cost 128, 122, 118, 112, 108, 120, 130, 138, 142, 148. Okay, semua boleh InsyaAllah boleh lah. Okay, so kita dah complete the table. Now determine the profit maximizing price and output. So kita nak cari the equilibrium price and quantity. So kita kena compare marginal revenue dengan marginal cost. So marginal revenue, marginal cost, dia equal dekat mana? Berapakah value marginal revenue, marginal cost bila both equal? 120. 120. Jadi berapakah price? Equilibrium price? 145. 145 and equilibrium quantity? 60. 60 units. Okay, good. Calculate the total profit at equilibrium and state the type of profit. Okay. Jadi kita kira at equilibrium senanglah tolak sahaja. Tolak sahaja total revenue yang kita dapat tadi 8,700 tolak dengan berapakah total cost? 7,080. 1,620, betul tak? Betul. Betul. So the firm is making what type of profit? Supernormal. Very good. Yes, super normal profit. Alright, briefly explain why does the demand curve of monopolies is downward sloping and inelastic. Okay, kenapa downward sloping? Kita dah awal-awal tadi kita dah explain the demand curve of monopoly is downward sloping sebab it based on the law of demand. So it is based on the law of demand. When price increases, quantity decreases and vice versa. Dan kenapakah dia inelastic? Because it produce no substitutes good. Yeah, because it produce no substitutes goods. So that's why it has inelastic demand curve. Alright. Lastly, sketch a well-labeled diagram to show the equilibrium condition of this firm. Jadi kita dah ada maklumat itu, kita perlu sketch a diagram, monopoly lah to show the to show the condition of equilibrium condition itu. Okay. Jadi saya lukis macam ni lah. Saya dah share. So itu cara kita nak sketch. Kita label semua and then kita label lah di manakah equilibrium price and quantity, and then kita nak cari profit, kita kena ada average cost di situ. So macam mana nak cari average cost? Ambil saja at equilibrium tu total cost dia berapa tadi? 7,080 kan? Bahagi dengan berapakah quantity? 60. So 118. And average revenue tadi ataupun equilibrium price tadi 145. Okay?
Ada yang nak tanya apa-apa lagi? Tak ada. Okey, kalau tak ada,